Black History Month, a time to do more than talk about inequity and injustice, but to add our efforts to the Black excellence all around us. At TD, we support opportunities that inspire, amplify, and elevate Black communities. Le mois de l'histoire des Noirs est une opportunité et une responsabilité de se souvenir de toutes celles et ceux qui ont franchi des barrières et vaincu les obstacles pour contribuer à la société à la hauteur de leurs ambitions et de leurs aspirations. Je n'aurais pas pu devenir la première femme noire, mairesse d'un arrondissement, sans toutes ces personnes qui ont défié les normes relatives à la place des personnes qu'on leur racialise dans la société. Cette année, tout particulièrement, je souhaite les remercier pour leur courage et leur engagement. Le mois de l'histoire des Noirs nous permet souvent de découvrir des profils de personnes tout aussi inspirantes les unes que les autres et de faire reconnaître leur rapport à l'ensemble de notre société. Être la première femme noire à occuper le poste de mairesse d'un arrondissement, en plus d'être la mairesse de l'arrondissement le plus populeux à Montréal, comporte certainement des défis et les gens ont certainement de grandes attentes à mon égard. Mais je dois dire que même s'il est difficile d'être la première, je suis enthousiaste à l'idée de pouvoir améliorer la vie de tant de gens et de montrer à quel point la représentation est importante. Côte-des-Neiges, NDG est l'un des quartiers les plus diversifiés au Québec et je pense qu'avoir quelqu'un comme moi, comme mairesse, démontre que la représentation compte et qu'il est important d'avoir un siège à la table. Mon message aux jeunes de Montréal et à ceux de mon arrondissement est de rêver grand et être proactif. Nous vivons présentement dans une période avec beaucoup d'incertitudes, mais aussi une période remplie d'opportunités incroyables. Les jeunes Montréalaises et Montréalais peuvent nous aider à moderniser notre ville et à faire rayonner nos quartiers. Je veux que tous les jeunes de Côte-des-Neiges NDG voient qu'ils ont une place dans notre avenir et que leurs contributions et leurs idées sont entendues et appréciées. So my message to the young people of Montreal and to those in my borough is to dream big and to be proactive. We are living in a time of incredible uncertainty, but also a time of incredible opportunities. Young Montrealers can help us to modernize our city and make our neighborhoods shine. I want every young Côte-des-Neiges NDG youth to see that they have a place in our future and that their input and ideas are being heard and appreciated. Finalement, je tiens à remercier le Carrefour jeunesse-emploi de Côte-des-Neiges de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui. Un remerciement spécial au programme Monnaie qui contribue à fournir une éducation financière aux personnes de notre communauté. Je voudrais terminer en souhaitant à toutes et à tous un enrichissant mois de l'histoire des Noirs. Good evening, everybody. How you doing? My name is Brian Smith from the Carrefour jeunesse-emploi Côte-des-Neiges projet Monnaie. This evening, we are going to be taking you across the island of Montreal. Donc, ce soir, on va prendre un tour de l'île de Montréal avec 7 artistes pour faire la promotion du mois d'histoire des Noirs, faire la promotion d'éducation, promotion de ces lieux très importants dans la communauté noire d'ici de Montréal. So this evening we're going to be taking you across the island of Montreal with 7 different artists, 7 different locations, bringing you the spectacular, educational, the importance of these locations. So people, please take the time. I want you to join us. I'm going to pass la parole maintenant à mon ami Ritu Joseph, qui va être la personne who's going to be taking you across this musical journey. Donc, thank you for joining us. Remember, Carrefour jeunesse-emploi Côte-des-Neiges, projet Monnaie, mois d'histoire des Noirs. Take the time and enjoy the show. My name is Brian Smith. One love. All right. Thank you, Brian. Allow me to introduce myself. My name is Ritu Joseph, community speaker on cultural identity, researcher on the Black history, specifically the Black history of Montreal, Quebec, Canada, also linked to international histories of the diaspora. But today we're not only here to talk about the local history of Montreal, the local Black history. Before we get into that, il y a quelque chose de très important qu'on doit faire en fait. En fait, c'est de reconnaître que nous sommes sur des terres non cédées et que cette ville ou cette île qui est connue sous le nom de Montréal, il fut un temps, s'appelait Tiohtià:ke. Tiohtià:ke, le nom qui est donné par la nation Mohawk, Ganéaga, et aussi, je vous dirais que les Mohawks habitent ici depuis plus de 15 000 ans. Donc, important de comprendre que cette lignée historique dont nous parlons n'est pas seulement propre à la communauté noire ou aux différents groupes ethniques qui habitent sur l'île de Montréal, mais aussi pour les Premières Nations, que ce soit les Mohawks, que ce soit les Iroquois, que ce soit les Cris, qui habitent ici depuis des millénaires. Donc aujourd'hui, on aura la chance d'entendre
Willie Scandals from the Indigenous hip-hop pioneer that's going to take us through native artistry, rapper, activist engaged in his community. Willie Scandals, please take us back to the Mohawk days. This ain't your home. You just haven't been evicted yet. This ain't your home. You just haven't been evicted yet. This ain't your home. You just haven't been evicted yet. Mohawks on a mission we will never forget. Never been an idol, my rifle stays loaded. Living in Hell's Kitchen where the devil's always voted. Protecting the pride, persevering through poverty. Let's unite and fight all these legal robberies. We're back with the facts to attack your alliance. No terrorist threats, acts of defiance. We ain't misinformed, we're militant minded. Breaking the binds to awaken the blinded. The more you take from us, the more it gets you paid. We never been in fear of all the threats that you made. Now our current mental state is about to detonate. The takeover is now if you really wanna set a date. This ain't your home. You just haven't been evicted yet. This ain't your home. You just haven't been evicted yet. This ain't your home. You just haven't been evicted yet. Mohawks on a mission we will never forget. This ain't your home. You just haven't been evicted yet. This ain't your home. You just haven't been evicted yet. This ain't your home. You just haven't been evicted yet. Mohawks on a mission we will never forget. Mohawks on a mission, we're done with your conditioning. Got the government's attention, now they're forced to listen in. We ain't an idle no more, our peoples are wide awake. It's only right to fight back when it's our pride at stake. They took our land, they took our minds, it's time to break the chains. Time to make a change and relieve these aches and pains. And their forced religion is a prison to our way of living. All save the children, cause I don't play a given. I'ma stay driven, cause success will open more eyes and make them realize there's no hope in your lies. We heard it all before and it only leads to wars. Till we're freed, I'ma bleed fighting these greedy wars. This ain't your home. You just haven't been evicted yet. This ain't your home. You just haven't been evicted yet. This ain't your home. You just haven't been evicted yet. Mohawks on a mission we will never forget. This ain't your home. You just haven't been evicted yet. This ain't your home. You just haven't been evicted yet. This ain't your home. You just haven't been evicted yet. Mohawks on a mission we will never forget. We'll never forget. On est dans le Vieux-Montréal, quartier historique de la colonisation nord-américaine, ici même au Québec, au Canada. Donc c'est là où les colons français vont capituler devant les colons britanniques. So when we talk about the British conquest of 1760, there's something that's important to be acknowledged. Article 47 states that French people, French Canadians, even though they were conquered, got to keep their enslaved people in their possessions, the Africans and also the indigenous ones. We have to acknowledge that this unceded territories is also a place of where slavery was prevalent. Now, I want you guys to pay attention to the plaque that we have in front of us, parce que cette plaque nous raconte l'histoire d'une dame du nom de Marie-Joseph Angelique qui a été esclavagisée ici même dans la ville de Montréal. Marie-Joseph Angelique is this black woman that was executed at stake here in the city of Montreal. I want you guys to understand that we are part of this historical lineage. From Marie-Joseph Angelique until now, we have women such as Michael Jean, Colored Women's Club, Yvette Bonny, Vera Jackson, just to name a few, Anne Greenup. Now, we have an artist that goes by the name of Afia Map, that has been an artist for over 20 years, has been a painter for over 20 years, teacher, educator, social worker, social activist, and right now she's going to show us a piece of this woman known as Marie-Joseph Angelique. That's part of this historical lineage. Afia Map, please show us your skills. I discovered this story recently, and as an educator, I think it would be so amazing that this story be told, like in the education system and its place in the curriculum. And I do enjoy working with the community. I'm always working with the community and uplifting the youth, and I think this is a great story to be told because it is an important part of our history here in Montreal.
So I am currently painting a painting of Ritu Joseph, Angelique. And the story goes is that she was enslaved. She was a slave here in Montreal. In 1734, she was born in Madeira, Portugal, near Africa. And then she was enslaved and she was brought here to Quebec. And she stayed here with her master, right here in the vicinity of the old port. And I chose specifically to paint this figure because she is captivating, and for me, she represents freedom. This story with Ritu Joseph Angelique really made history. And solely because there's this whole notion, there's this whole question in 1734, who specifically burnt a good portion of the city. At least 46 buildings were burnt to the ground because of this event that took place. The first fire that broke out actually broke out her slave owner's home, Thérèse. And from there, she was one of the first ones to come out of the home, and immediately people started speaking and the community blamed her. The very next morning, she was accused and she was tortured to say things that she was probably forced to say. There was no proof. There was no real proof that Ritu Angelique really did this in 1734. So for me, she is the grand example of Black resistance. And I'm painting her in this way that it's mysterious. I didn't want to paint the features of her face. I wanted it to be abstract. And I also wanted her to paint her in a sense where she's liberated. Because I think whether she set the village on fire or not, for her it was liberating. She's a warrior. She was fighting for her freedom. And I think that's really important in our history because a lot of people who were enslaved during those times were too scared to do that. So she really paved the way to fight the good fight and to live a life as she wished. There's a few things that I wanted to capture in this, lots of symbolism. I mean, red to me really represents fire, fierceness, danger, risk-taking. And so I put a lot of red. I think in those times you would see slaves normally wearing white, but I wanted her to look in a way where, you know, she's powerful. So for me, this is a moment really captured in time. Not only does it mark history, but me standing here is somewhat historical because you don't usually see a lot of Black females painting, and then painting even in the old port. So this moment for me is also history. And so we do need to pave the way for historical figures like this because they did make it possible for us to be free and liberated and to be creative. And it's just amazing. I think more history is to come. You know, originally we were kings and queens, and then we were enslaved, right? So to me, her spirit
continues to live on, like, as a queen that she is, because, you know, I think she was fighting for her life. Whether she caused the fire or not, she was fighting. She was fighting for her freedom. Le mois de l'histoire des Noirs, un moment pour se souvenir, rendre hommage et réfléchir. Nous allons le souligner. Toutefois, nous nous sommes aussi engagés auprès des collectivités et de nos collègues à en faire plus. En plus de parler d'inégalité et d'injustice, il faut agir et mettre de l'avant l'excellence dans nos communautés noires. À la TD, nous appuyons les gens et les occasions qui aident les communautés noires à grandir, à s'inspirer et à s'épanouir davantage. Ce ne sont pas des paroles en l'air, promis. Le NCC, le premier centre communautaire noir à Montréal. Une bâtisse historique qui n'existe plus, qui nous a donné une communauté, une identité culturelle, mais aussi une fierté à connaître qui nous sommes. Donc, selon l'historicité et l'histoire et la présence des personnes noires à Montréal, de comprendre que nous faisons partie d'une lignée. Cette bâtisse qui n'existe plus, qui n'est plus, nous a donné des personnalités telles que les C.L.R. James, Walter Rodney, Stokely Carmichael et même les personnes à l'échelle locale telles que Roy States, Vera Jackson, Dorothy Williams, Stanley Clark, pour en nommer quelques-uns. In order for people to understand the cultural identity, the pride that came along with being part of the center, now not only in consciousness or history, but also in arts, music, sports, a lot of athletes in those days came from this community. And no one can talk about culture, history, arts, or music without talking about poetry. And right now, I want you guys to really take your time and pay attention to the words that are going to be said. I will present to you Rowan Higgins. Rowan Higgins has been active in the community for over 20 years, whether as an educator, as a teacher, as a community activist, or as a poet, the artist that she is. Rowan va nous prendre et nous ramener à l'époque où la ville de Montréal était riche, non seulement en art, non seulement en culture, mais aussi avec les poètes. Donc, des groupes tels que The African Diaspora Poets, à la fin des années 80, au début des années 90, performaient dans les rues de Montréal pour nous ramener à cette conscience historique et diasporique qui est présente ici depuis plus de 300 ans. Donc, Rowan Higgins, sans plus tarder, va nous amener vers cette poésie. I came from the Gold Coast, swaddled in kente. My story, your story unfolds, history untold. Now watching our children erasing their melanin because people on screens and magazines are telling them it's dope, selling them a sickening game of Simon Says, played through our time again and again, following instructions on every station saying, straighten your hair, sharpen your nose, sag your pants, dip and swing your arms low. Play dumb, hide your books because massa will beat you. That was then, but you still let massa mistreat you, and that slave master is you. Holding our noose because we don't know our truth. Hanging off of trees, swinging like strange fruit. Over our roots, which holds a rich serum to nourish our youth. We allow society to hold our accomplishments underground, railroaded, under gum boots. We were stripped, shipped, and traded. That is what they told you. But if you flip through the original script, the truth will find you. You will see that we were the center of iron trade, but then traded and beaten with our own revenue. Gold mines and ivory is no longer mine and definitely not owned by you. You see, our riches and identity was always sought after. But here we are, chasing that sage-colored cotton-pressed paper, killing for that red blood-stained dollar that only if you knew before our currency was green, purple, blue, it was gold. History untold. Of Nubian kings and queens, kingdoms and rich lands from Kush to the Serengeti. Our riches is a great part of our identity, of great Black leaders, inventors, innovators, builders, architects of a great dynasty. We are more than ship cargo, cotton picking, music making, ball throwing, ganja bunning, drug slinging, break dancing, unbelievable Afro-wearing people.
We are royal people. So from this day forth, I no longer want to see Africa on her knees begging for mercy or watching her children scream, "I can't breathe." I no longer want to hear our children being told that they come from poverty when they actually come from royalty. We are here to free a generation and let them know that they can teach a nation by starting to learn, understand, and share that we are royal. I am royal. You are royalty. Welcome to Little Burgundy, the Black historical neighborhood of Montreal. The Black community established itself here in the late 19th, early 20th centuries. Most Black males in those days worked as sleeping car porters, hence the reason why they established themselves near the train tracks. Now, those part-time sleeping car porters were also musicians, activists who gave us a lot of culture, who fought for this community to still exist till this day. A lot of the identity of the city of Montreal nowadays come directly from this neighborhood. Nowadays, Montreal is known as the International Jazz City. Eh bien, la culture du jazz établie à Montréal découle directement de ce quartier. Un quartier qui nous a donné des personnalités telles que les Oscar Peterson, les Oliver Jones, les Steve Wade, Daisy Peterson Sweeney et en plus Rufus Rockhead. Eh bien, aujourd'hui, tout de suite, on va aller retrouver une personne qui va nous ramener à l'époque où il y avait les clubs jazz tels que le Café Saint-Michel, le Rockets Paradise. Et sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous présente Dre, saxophoniste de renom issu de la ville de Montréal, qui va nous rappeler, nous recommémorer les belles années du jazz de la Petite Bourgogne. Ici même.
Union United Church, the first black church in Montreal, in Quebec altogether. A church that gave us more than soul and spirit, gave us literacy programs, des programmes d'alphabétisation qui ont été partis par le Révérend Charles H. Esté, une église qui a pris naissance contre la discrimination raciale qui sévissait à Montréal au début du 20e siècle. I'm talking about the Colored Women's Club, who are the first group of black women who are the first to fund this church as we know it today. This church is not only a church for the reasons that it started the first gospel choirs. This is also where Oliver Jones played his first concert at the age of 5. The Petersons used to live next to it. So today, we're here to not only celebrate the legacy of those people, but we also want to pay attention to the historical lineage of people of African descent within the city of Montreal who evolved, qui ont fait partie de ces programmes artistiques. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, on va voir plutôt Audley Cooley qui va nous démontrer ses talents artistiques avec des moves de danse pour nous rappeler justement à quel point la lignée historique, culturelle de la communauté noire à Montréal existe depuis plus de 100 ans. Audley Cooley, montre-nous les moves. Concept of hell. I'm 9.2 on the Richter scale. I'm feeling powerful. I'm about to blow. I'm 2 verses ahead of my own flow. Don't you know I'm victorious? Oh, yeah. You know you're strong, man. Don't worry. Don't worry. It's just a mistake. Like they say, there's a break. You gotta deal with your fate. Don't hurry. Just your wings before you fly. And then head towards the sky. Be careful. And if you land on your
it's the ultimate high. And keep your faith in the sky and believe it's the ultimate high. Yo, I keep my faith in the sky and believe it's the ultimate high. Keep your faith in the sky and believe it's the ultimate high. I keep my faith in the sky and believe it's the ultimate high. We are in Côte-des-Neiges, which is one of the hub of the black community of Montreal. Right next to me is CGE, Carrefour CGE Côte-des-Neiges, headquarters of Monnaie. Donc le quartier Côte-des-Neiges est riche en culture, c'est-à-dire de différents groupes ethniques, mais aussi de la communauté noire. We have diverse communities, black communities here, whether from the Caribbean or from continental Africa, Anglophones, Francophones, sharing this piece of land, this neighborhood that has a historical aspect to his black identity. C'est important aussi de mentionner que la mairesse en ce moment même, en 2022, est une femme noire originaire du Congo, Madame Gracia Kazoki-Katawa, qui fait partie de cette lignée historique de femmes noires, donc de Marie-Joseph Angelique, des Michael Jean, des Yvette Bonny, des Vera Jackson, de Dorothy Williams, Charlotte Trim, pour nous montrer comme quoi cette lignée historique non seulement existe depuis toujours, mais continue de prendre son essor ici même à Côte-des-Neiges. Now, can no one talk about a black community in Montreal without talking about the Jamaican aspect of this community? So we're gonna head towards the Jamaican Association and learn a little bit more about this Jamaican identity that was started in Montreal a few decades ago. So, we're live from the Jamaican Association. The Jamaican Association has been active in the community for over 5 decades in organizing, mobilizing, feeding the community, helping the community, and the catalyst of a lot of movement. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, on est à l'Association jamaïcaine de Montréal pour présenter un artiste de renom, internationally known, over 20 years on the reggae scene here in Montreal. The hip-hop scene goes by the name of Sempalou, a veteran, a legend in the game of Montreal. Ladies and gentlemen, Sempalou, live from the Jamaican Association. I'm so black. Blackness, yeah, Sempalou. So, yeah, black. You know? Time back. Well, I am black and I'm proud. Black as I be, I can shout me so loud. Loud as possible, that's all my voice can be heard. Well, I am black and black, we like me. Well, I'm black and I'm proud. Black as I be, I can shout me so loud. Loud as possible, that's all my voice can be heard. Yes, I am black and black, we like me. Here goes a teacher from a black community who believe in equal righteousness and unity. Now my gun, hold on there, down in our memories. Let me see the hand, them remember Marcus Garvey. I say Sham Shak, Paul Bogle, Al Busta Manti. Oh the hell, Nicky left out all sister Nanny. Although them pass and them gone, them name in a history. I'm black is my skin color. Well, I'm black, Sampalo, we'll black forever. Let me see the hand, them remember Martin Luther. Them and the past, and them gone as black freedom fighter. But black man keep the faith and stay stronger. Well, I'm black and I'm proud. Black as I be, I can shout me so loud. Loud as possible, that's all my voice can be heard. Well, I am black and black, we like me. Well, I'm black and I'm proud. Black as I be, I can shout me so loud. Loud as possible, that's all my voice can be heard. Yes, I am black and black, we like me. I can swear unto Jah, I'm not color prejudice. Not true, me face might look mean. Sometimes bend up and vex. When me remember all about all the great Malcolm X, but I'll do and run things. Every picture done take. All black freedom fight, I say enough respect. Me say hold up, let me pray for a minute. Father health was in the hospital, the one them who sick. No they are penitentiary, no wrongly convict. Father no for them black, no one admit it. No for use chemical, no for them will want switch. Father help us all, no make us perish. Cause the whole of we are sail up in the same ship. Them say 7 time rise, 7 time fall. Them say we not know we say till we back there behind the wall. But man I deal with peace, not deal with no war. Say unification and we have to reach far. You coulda white like say no, you coulda black like a tar. One blood, one love, who made us all. No the man up above, me a show your love. Me a tell them we stop bad mind and grudge. So me say I'm black and I'm proud. Black as I be, I can shout me so loud. Loud as possible, that's all my voice can be
be heard. Yes, I am black, black and black me like me. I'm black and I'm proud. Black as I be, I can shout this out loud. No that possible, that's all my voice can be heard. Yes, I am black, black and black me like me. Here goes a teacher from a black community who believe in equal right, justice and unity. No my God, hold on them, don't in our memories. Let me see the hand, them remember Marcus Garvey. I say Sham Shak, Pal Wogan, Albosta, Manti. How the hell, me feel a total sister. And the girl know them past, and them can them name in a history. Well, I'm black, black is my skin color. Well, I'm black, Sampalo, will black forever. Let me see the hand, them remember Martin Luther. Them and the past, and them gone as black freedom fighter. But black man keep the faith and stay stronger. I am black, and I'm proud. Black as I be, I can shout it so loud. No that possible, that's all my voice can be heard. Yes, I am black, black and black me like me. Well, I'm black, and I'm proud. Black as I be, I can shout it so loud. No that possible, that's all my voice can be heard. Yes, I am black, black and black me like me. Yeah, Lord. Black and black, I'm so black. Hey, Lord. Yes, I am black, black and black, and I'm so black. Yeah, well, I am black, and I'm proud. Black as I be, I can shout it out loud. Black History Month, a time to remember, recognize, and reflect. While we'll celebrate, we also heard the call from communities and within to do more. More than just talk about inequity and injustice, but to add our efforts to the Black excellence all around us. At TD, we support people and opportunities that help inspire, amplify, and elevate Black communities. We're committed to do more than talk the talk. Bonjour, je suis Marjorie Villefranche, directrice de la Maison d'Haïti. Bienvenue à la Maison d'Haïti. Donc, vous êtes à la Maison d'Haïti. Bonjour, je suis Gerda Amazan, directrice générale adjointe de la Maison d'Haïti. Bienvenue chez nous. La Maison d'Haïti est une organisation communautaire qui existe depuis 1972 et donc cette année, c'est notre 50e anniversaire. Donc pour le mois de l'histoire des Noirs, pour la Maison d'Haïti, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que nous avons été, dès le début, nous avons fait partie donc, de cette table ronde pour le mois de l'histoire des Noirs pour justement qu'on reconnaisse l'existence de ce mois et qu'on le célèbre. Et donc nous avons été parmi les premiers à demander que ça soit célébré au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial et à la ville de Montréal. Et maintenant, c'est devenu une tradition de célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Et nous sommes très heureux du résultat parce que maintenant, dans l'esprit de tous, le mois de février veut dire quelque chose. Donc, c'est extrêmement important pour nous. Oui, comme symbolisme, c'est extraordinaire pour la lutte, pour la place des Noirs, justement, dans cette société où il y a encore de discrimination systémique. En fait, ce dont on rêve toujours, c'est que la Maison d'Haïti continue à être au service de la population et répondre aux besoins de la population, donc du quartier et de la population afrodescendante en général. Pour que finalement, la culture afro-canadienne et afro-québécoise fasse partie intégrante de la culture de ce pays. On est en direct du quartier Saint-Michel, quartier que j'affectionne particulièrement. Ceux qui savent, ceux et celles qui savent pourquoi. Ici même, il y a une forte démographie, une forte concentration de la communauté haïtienne qui est établie depuis les années 70-80. Cette communauté a participé à beaucoup de changements. A lot of social activism on the educational aspect, on the business aspect of it all too. A lot of artists, athletes emerged from this community. But for me specifically, it's the activism that took place in the 80s amongst the Haitian taxi drivers that really marked my life. Aujourd'hui, right now, en direct de la Maison d'Haïti, mesdames et messieurs, nous avons une artiste de renom. She's young and talented, skillful. It's going to take us on a journey with her words and her guitar play. Ladies and gentlemen, musician, actress, and instrumentalist, Sassy Johnny. Dans des voyous qui a crié sué de l'onage, sa maman gagne moi pas connaît, m'tomber dans l'eau, réalité mettait en danger, pays en cette moya à tourner, soleil la
violence à insécurité. Qui j'en vais pour m'accepter, que paye ma tempête, que paye moi grâce à Dieu. Oh, 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 yeah. Soleil la levé, oh, Timon yo chante. Les anges me parlent d'amour, là où il n'y a plus rien, sans bruit. Regarde autour, là où j'irai vivre demain. Donc, on est ici au 3737, donc on se trouve au cœur du quartier Saint-Michel. Donc, on sait que cette bâtisse a aussi une connotation historique en ce qui a trait à la communauté haïtienne de Montréal. Je ne sais pas qui va commencer, mais est-ce que vous pouvez peut-être m'expliquer un peu quels enjeux le groupe 3737 veut défendre ou quelle est l'importance, en fait, du groupe 3737 au sein de la communauté? Et comme vous savez, le quartier Saint-Michel est considéré comme étant le deuxième quartier le plus pauvre au Canada après Montréal-Nord. Donc, l'idée, c'est de voir comment on pourrait être un acteur pour pouvoir dynamiser ce quartier-là. Donc, on a choisi le quartier de façon stratégique, mais aussi on a voulu choisir un véhicule, le véhicule économique pour pouvoir conséquemment avoir un impact social. Donc, lorsqu'on parle de véhicule économique, on s'est concentré sur l'entrepreneuriat. Maintenant, on parle souvent de diversité, inclusion, communauté noire. L'idée, c'était quoi? C'était vraiment de voir, mais comment que ce véhicule, ce moteur, comment on peut chercher à optimiser le potentiel de ce moteur-là? Au début, c'était vraiment des entrepreneurs qu'on a amenés dans l'écosystème à ce qu'ils viennent synergiser, travailler ensemble, créer des affaires ensemble. Donc, on a décidé de créer une entité officielle en 2016 pour atteindre cet objectif-là, donc le groupe 3737. L'idée, c'était quoi? C'était pas nécessairement de créer une entité pour faire de l'argent. C'était vraiment de mettre en place une entité, une organisation, donc un organisme à but non lucratif, pour pouvoir aider et favoriser, dans le fond, ce développement économique avec objectif d'impact social. Définitivement, nous, ce qu'on a décidé de faire au groupe 3737, c'est d'offrir une solution, peu importe à quel stade l'entrepreneur se trouve. On a une solution, on a un programme
pour pouvoir l'accompagner. Donc, une personne qui est au stade de l'idéation, on va aller avec lancement d'entreprise. Une personne qui est en croissance, donc qui a commencé sa commercialisation, qui a besoin d'un push, qui a besoin d'un support pour sa croissance, on va aller avec le programme Élévation. Un jeune qui souhaite justement être au courant de comment est-ce qu'on fait pour se lancer en affaires, on va avoir le programme Relève. Donc, peu importe l'individu, on a un programme d'accompagnement, un programme au niveau de l'entrepreneuriat pour pouvoir soutenir l'individu dans son aventure entrepreneuriale. Et on a toute une équipe qui nous supporte par rapport à ça. On est vraiment très, très fiers. Et maintenant, on est heureux, comme Louis-Edgar l'a mentionné, de dire qu'on a une portée nationale. Donc, d'ailleurs, lundi, on a accueilli des nouveaux conseillers Sherbrooke, Québec, Halifax, Moncton, Toronto. Puis bientôt, on part à la conquête de l'Ouest pour pouvoir aider les entrepreneurs issus de la diversité, en priorité les entrepreneurs noirs francophones, ensuite les entrepreneurs noirs et les entrepreneurs issus de la diversité. Mais c'est important de mentionner que nous, on n'est pas exclusifs. Donc, quelqu'un issu de la communauté d'accueil qui veut suivre un programme, qui veut être accompagné, on va l'accueillir. Mais on a cette sensibilité-là au niveau des entrepreneurs de la diversité parce que les gens qui sont dans l'écosystème sont issus de la diversité. Groupe 3737, on accompagne les entrepreneurs, peu importe leur origine, mais aussi peu importe le type d'entreprise qu'ils ont. Et certains sont des entreprises type social, soit purement l'organisme communautaire, mais aussi l'entreprise d'économie sociale. Et depuis 2019, Groupe 3737 a pris des mesures pour accompagner les organismes à but non lucratif. Et le programme, comme l'a dit ma collègue, s'appelle Initiative Appuyer les communautés noires du Canada. Donc, c'est un programme qui vise à renforcer les capacités globales des organismes à but non lucratif. Là, on parle de l'axe diversité, inclusion et communauté noire. Souvent, les différences font en sorte qu'on se décourage rapidement. On se dit, écoute, à cause de ma couleur de peau, à cause de ma différence dans la société d'accueil, malheureusement, il y a des opportunités qui ne me sont pas ouvertes. Je dirais de défaire complètement cette conception-là, d'enlever l'élément limitatif, puis de comprendre qu'à la base, on est un être humain avec beaucoup de compétences, puis nos compétences peuvent apporter de la richesse, peuvent apporter de la valeur, si on veut, à la société. Donc vraiment, encore une fois, là, le message est vraiment d'enlever les éléments limitatifs. On a un écosystème qui est en place pour pouvoir supporter, pour pouvoir favoriser justement l'optimisation des talents de la diversité, de l'inclusion et des communautés noires. Donc venez nous voir, on est vraiment l'écosystème parfait pour le faire. Hi everybody, once again, thank you for coming out to see the Money 2022 show. And I want to say merci beaucoup à TD, merci beaucoup à Patrimoine Canada, merci beaucoup à la Carrefour jeunesse-emploi et merci beaucoup to all of you, à tout le monde qui a participé, qui a pris le temps de voir cette émission spéciale de Monnaie 2022. N'oubliez pas, 2023, c'est l'avenir de la jeune. Monnaie, people, one love.